Good morning all. Is my voice is audible to everyone? Voice వినిపిస్తుందమ్మా? Okay, fine. So today we discuss about input and output functions along with control structures. Like we are going to discuss about if statements and iterative statements also. So depends on time, we continue with arrays concept. Okay, so today about this, and these concepts are very important. ఈజీగా ఉంటాయి, అలాగే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో ఐ స్టార్ట్ విత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. సో C language will provide us console input and output functions. So as a name itself, it says console input output function will allows us to read the input from the keyboard and we can see the output on monitor. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి చాలా అంటే చాలా అవసరం. ఎందుకనంటే ప్రోగ్రామ్కి మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వాలి, అలాగే ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ అనేది మనం చూడగలగాలి. సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. సో సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్, రెండవది అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. సో ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అని అంటే నేమ్లో సజెస్ట్ చేసినట్టుగానే ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్లో ఒక ఫార్మాటింగ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం ఆ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ సింటాక్స్. సో ఆ ఫార్మాట్లో మనం ఇస్తేనే ఇన్పుట్నైనా అవుట్పుట్నైనా మనం చూడగలుగుతాం. ఓకే, సో ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి యాజ్ కంపేర్ టు అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. సో విల్ డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్ అ లిటిల్ బిట్ లేటర్. ఓకే, సో ఐల్ స్టార్ట్ విత్ ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. సో హియర్ we discussed about scanf and printf functions. So formatted input output functions. So formatted console input output functions are used to take one or more inputs from the user at console, and it also allows us to display one or more values in the output to the user at the console. So now this scanf function, which we are going to use as a formatted input statement, which is used for taking an input from the keyboard. సో కీబోర్డ్ నుంచి మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని, అంటే ఇంటీజర్స్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, డబల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి, సో అన్ని వాల్యూస్ని మనం ఒకేసారి తీసుకోవడానికి మనకి ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో సి ప్రోగ్రామింగ్లో ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అంటే స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం డేటా అనేది కీబోర్డ్ ద్వారా రీడ్ చేయగలము, అలాగే ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది మానిటర్ పైన డిస్ప్లే చేయగలం. సో విల్ మూవ్ ఆన్. సో scanf function. So the scanf function allows us to read one or more multiple values entered by the user through keyboard at the console, whereas printf function is used to print or display one or more values in the output, that is a user console. So both scanf and printf functions use a specific format to display a specific values. సో స్కాన్ఎఫ్ కానీ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ కానీ వీటికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్ని యూజ్ చేసి మనం డేటా అనేది తీసుకోగలము, అలాగే డిస్ప్లే చేయగలము. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నా ద బేసిక్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామమ్మా? సో లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ ఆన్ మానిటర్. సో మానిటర్ పైన మనం సంథింగ్ ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. అయితే ప్రింట్ఎఫ్కి సింటాక్స్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఫర్ యూజింగ్ యువర్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లో 2 parts ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్, అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది చెప్పేది మనకి ఫార్మాట్ స్ట్రింగే. సో సిలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి.
సో అవి వచ్చేటప్పటికి పర్సెంటైల్ డి ఇంటీజర్ వాడాలి అని అంటే మనం పర్సెంటైల్ డి యూజ్ చేస్తాము. సో అన్సైన్డ్ డెసిమల్ నెంబర్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి అని అనుకునేటప్పుడు లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ పర్సెంటైల్ యూ. సో పర్సెంటైల్ ఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ని మనం యూజ్ చేస్తాము. సో పర్సెంటైల్ ఈ కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్కే వాడతాము, అయితే ఎక్స్పోనెన్షియల్ నొటేషన్ ఉంటే మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాము. సో పర్సెంటైల్ ఎస్ ఈజ్ ఫర్ string. Okay, percentile S is for string and percentile C is for character and percentile LF is for long double. So ఇవి వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్. సో మనం డెస్క్టాప్ పైన ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని we can use any of these format specifier in the first part. So whereas your second part will consist in list of expressions. So you know, suppose you're finding sum of two numbers and your value is kept at variable C. So what simply we are given percentile D, right? You can given in a double quotation and simply you can give comma C. సో అది మీకు తెలుసు ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అన్నది. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ అ సింపుల్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్, సో హియర్ ఐ am including only the logic. So I know three variables, so that is A, comma B, comma C. So I have three variables of type integers. Right, so now I want to compute a multiplication of two numbers. So I am taking this AB values later by using scanf function. So here I am going to do like a multiplication of two numbers which is taken from A and B. So I can use the operation like this. So C equals to A star B. So it's going to be multiply A and B values. So and after that I'm going to print this value by simply using the printf function, right? So here I need to specify the format specifier. So we know C is of type integer. So what simply we can do? We can use percentile D, right? Because I need to print an integer value on my monitor. And then where is my value is available? Is a variable in C. So simply I can give my variable name here. So like this. So like this you can write a printf function. Okay, suppose if you have a multiple values, suppose I have one more variable here, so I need to perform a division operation. So here I can take D equals to, so A divide B. So this is a division operation, and after this division operation, so I kept the value in variable D. So simply what I need to do, I can include one more percentile D, because my variable D is also of type integer, so that I can use like this, and here I can use comma and I'll provide my variable name D. So you know already, suppose if this D is of type floating point, so it can take a multiple values. So suppose your D is of type floating point, so simply instead of writing this percentile D, you can use percentile F, because we want to retrieve a value of type floating point. Okay, so because of that reason we have to use percentile D and percentile F here. Okay, so this is how we are going to use the printf function. So don't write your keywords and your function names in a capital letters, right? So we can write in a small letters, because we all know C is a case sensitive language. It can differentiate your lowercase and uppercase letters, right? So because of that reason you have to take care of writing the statements. So now this is the syntax for printf function. So list of expressions is nothing but, see, we know like suppose if you want to do a division operation like here itself, so simply what you can do, instead of writing D, you can give A divide by D directly here. So because of that reason it is given a list of variables or a list of expressions. Okay, so like this, and then we have a scanf function. So I hope మీ అందరికీ అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను.
సో ఎప్పుడైతే వాడు ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ గురించి రాయమని అడుగుతాడో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ printf and scanf function. So we know scanf is an input function and printf is a output function. So first of all you have to write a syntax, and after that for format specifiers, what are the different types of format specifiers you have to mention like this, right? You have to provide all your format specifiers like this, and after that give a simple example. So like the statement, this is an example. You need not to write all these things, you can write this statement, that is enough. Okay, so printf function gurinchi rasetappudu kachithanga meer adi rayali. Okay, so now we are move on to the input function, that is a scanf function. So the scanf function is used for read the input from the keyboard. So మనకు తెలుసు స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్ అనేది మనం తీసుకుంటే మన సిస్టమ్కి ఎప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అనేది కీబోర్డ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూని కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయాలని అనుకుంటామో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద స్కానర్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ద సింటాక్స్ ఫర్ స్కానర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు యువర్ printf function. Only the difference is in printf function we are justly provide the list of variables, whereas in scanf function you have to provide the address of the variables. So because of that reason we have to include ampersand symbol before the variable names. That is only the difference between printf and scanf, because at scanf function we have to specify in which address we are going to store your value. సో ఎక్కడ మన వాల్యూ అనేది పెట్టాలి అనే విషయం చెప్పాలి కాబట్టి ఓకే, సో సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ ఆంపర్సెండ్ సింబల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆంపర్సెండ్ సింబల్, యూ ఆల్ నో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆంపర్సెండ్ symbol. So scanf function you can use like this. This is a syntax of scanf function, and again the format strings are similar, right? Suppose if you want to take integer value, you can use what? ఏ యూజ్ చేయాలమ్మా నేను ఇంటిజర్ని తీసుకోవాలి అని అంటే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ కింద what I need to use? Which format specifier I need to use? I want to take an integer value. Yes, percentile D. Very good. So we have to use percentile D for reading an integer value. Okay. So now the list of values we have to provide as ampersand A comma B comma C comma something else, whatever the variables you are specified. Okay. So you have to use the list of that variables in your scanf function. So how to use a scanf function? See here, it is a simple example of using a scanf function. Like here we have two variables of type integers. So now month and day. So here month and day are two variables of type integers. Okay. So I'm prompting the user. So simply I'm using a printf statement. So by that printf statement, I'm going to prompt the user, please enter your birth month followed by the day. Right, so you can write any of thing in your printf statement in between a double quotations. Right, in between double quotations you have to give your string whatever you want to display on your monitor. Okay, so it is a meaningless. So whatever you are given in your printf function, that is going to display on your screen. So depends on your requirement, you have to provide the string which is going to display on your screen. So later we can use a scanf function. So printf function రాయకుండా కూడా scanf function యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ మీరు scanf function ని డైరెక్ట్ గా రాసిస్తే మీకు స్క్రీన్ పైన కర్సర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. So if you are well good programmer, then you can understand that when cursor is blinking, so simply you can give some values. So if you don't know, then you are looking for why this blinking cursor is available on your screen.
So because of that reason, before we are going to use a scanf function, we have to prompt the user by using printf function. అర్థమవుతుందమ్మా? స్కానర్ ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, కానీ మీరు ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే కర్సర్ పైన ఓన్లీ మానిటర్ పైన కర్సర్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీకు ప్రోగ్రామింగ్ గురించి బాగా తెలిస్తే కర్సర్ బ్లింక్ అవ్వగానే వాల్యూ ఇవ్వాలని అర్థమవుతుంది. లేదు అనుకోండి, ఏంటి ఇక్కడ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్లో ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. అది చూడగానే ప్రోగ్రామర్కి ఏమవుతుంది, ఓహో ఓకే నేను ఇప్పుడు మంత్ ఇవ్వాలా లేదా డే అనేది నేను ఇవ్వాలా అనే విషయం వాడికి అర్థమవుతుంది. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ హియర్. స్కానర్ ఫంక్షన్లో మనం ఏం చేయాలి, సో లిస్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైయర్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నాకు మంత్ డే అనేది ఇంటీజర్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ 2% డీస్ హియర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ సమ్ వాల్యూ. So I need to put into some address. So because of that reason I'm using list of variables along with ampersand symbol. So ampersand month comma ampersand day. So this is about a printf and scanf function. So printf and scanf functions are called, right, formatted input and output functions. Okay, so we move on to the next topic, that is unformatted input output functions. సో అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ లాగా వీటికి ఎలాంటి ఫార్మాటింగ్ అనేది ఉండదు. అంటే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత మన లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇవ్వాలి, ఇలా ఉండదు. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ని మనం డేటా రీడ్ చేయడానికి రైట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. అయితే ఇట్ ఈస్ ఆపరేటెడ్ విత్ క్యారెక్టర్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ ఓన్లీ. మనం న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా తీసుకోలేము. ఓకే, వీ కెన్ ఆపరేట్ విత్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్. సో మనం క్యారెక్టర్స్తో కానీ లేదు అంటే స్ట్రింగ్స్తో కానీ ఆపరేట్ చేయాలి అని అనుకునేటప్పుడు అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం. అయితే అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్లో మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని రీడ్ చేయలేము, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని రైట్ చేయలేము. సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. Suppose if I'm given a get C, I can take single character. If I'm given put S, I can display a single string. So I cannot display more than one value at a time. అర్థమైందా? సో ఫార్మాటల్లో మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ చేయగలము, అలాగే తీసుకోగలము. వెరాజ్ అన్ఫార్మాటెడ్లో వచ్చేటప్పటికి మనం సింగిల్ వాల్యూస్ని మాత్రమే రీడ్ చేయగలము, రైట్ చేయగలము. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ దే ఆస్క్ యూ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫార్మాటెడ్ అండ్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్. సో యూ కెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. In formatted it is going to take some format, whereas in unformatting there is no format for reading and writing the data. In formatted input we have to use a scanf function. For output we have to use a printf function. Whereas in unformatted we can use get C, get S, right, get char for input functions, and we can use put C, put char and put S for output functions. Okay, and after that you can write another difference, that is in formatted we can read or write multiple values, whereas in unformatted we can read only a single value or we can write only a single value. So then you can give all these syntaxes with a simple examples. So that is enough for differentiating formatted and unformatted input output statements. Ardhamainda? Okay, so this is the difference between formatted and unformatted. So we are move on to the topic. So now formatted input. So formatted input ante em cheptunnamamma mano, ఇన్పుట్ అనేది అంటే డేటా అనేది రీడ్ చేయడానికి, రైట్. సో ఇన్ అన్ఫార్మాటెడ్ we are using these functions, right. In unformatted we are using these functions for reading the character or string from the keyboard, right. So unformatted lo only we are operating with characters and strings. We cannot operate with numerical values. This is also another difference. Okay, this is also another difference. So now get ch, get che, get char, get s. So these are the formatted input functions. So now get ch and get che and get char, these three are used for reading a character. But the simple differences,
When you are using getch, it reads a single character from the user at the console without echoing it. Echoing it అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనం ఏ క్యారెక్టర్ అయితే కీబోర్డ్ లో ప్రెస్ చేస్తున్నామో అది మనకి కనబడదు. So whereas you can use getche, right? We can see the character before your enters into your main function. So like when you are using your main function is of type void, we definitely use getch function at the end of your program, right? So instead of getch, you can write getche, right? మన ప్రోగ్రాంలోకి రిటర్న్ అవ్వడానికి డిఫాల్ట్గా ఎంటర్ కీని ప్రెస్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ కీ అండ్ యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ ప్రోగ్రామ్. So when you are using getche, whatever the key you are pressed in on keyboard, that is going to be displayed on monitor before it is entered into your main program. Okay, ఆ డిఫరెన్స్ మనం చూడొచ్చు. సో గెట్ క్యార్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటుంది. అయితే నువ్వు ఏ క్యారెక్టర్ని అయితే మనం రీడ్ చేస్తున్నామో ఆ క్యారెక్టర్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం ఎంటర్ కీనే ప్రెస్ చేయాలి. క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేసిన వెంటనే వీ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ద ఎంటర్ కీ. సో దట్స్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ getche and getchar, right? So if they ask you the differences between getch and getchar, you can give these two, right? So difference మీరు ఇది రాయాలి. And now coming to getS. So by using this getS function, I'm going to read a string. సో ఒక స్ట్రింగ్ని నేను రీడ్ చేయాలి అని అంటే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ getS ఫంక్షన్, రైట్? సో అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ unformatted output functions. So as like input functions, so we have unformatted output functions also, and those will be of your getS, getch and getchar. So getch, getchar, putch, putchar is going to display the character, whereas putS is going to display the string. Okay, so putchar, putch వచ్చేటప్పటికి మనం క్యారెక్టర్స్ అనేవి డెస్క్టాప్ పైన డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. సో పుట్ స్ట్రింగ్ వచ్చేటప్పటి స్ట్రింగ్ని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ right, suppose if you want to use get character, so how you are going to use is, suppose I want to read some character from the keyboard. So what simply I need to do, first of all I need to take one character variable. Suppose my variable is D. So from this variable I am trying to read single character. So what simply I can do, I can use here D is equals to, okay, సో నేను పవర్ పాయింట్లో టైప్ చేస్తున్నాను కదమ్మా, అందుకనే డిఫాల్ట్గా అది క్యాపిటల్ అయిపోతుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో D ఈక్వల్స్ టు, నౌ హియర్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ గెట్ కేర్ ఆఫ్. దిస్ ఈస్ అ వే హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ గెట్ కేర్, or getc also you can use the same way. So it will take a single character, right? It will take a single character. So whereas string, so we all know we don't have any string keyword available in C programming language. If you want to define a string, so what simply we can use? We can use character array. So simply we can write char. Suppose if I want to string, my string name is name itself. So my string, I can take the size of this name is 10. So simply here I need to give name equals to, okay, so getS of. So whatever the string it is read from the keyboard, and that is going to be assigned to this variable name. Okay, that is going to be assigned with the variable name. So char is a keyword so that you can write in a small letters. Okay, because it is a keyword. Okay, so in this way we can use getS and get char or getc functions. So this is a usage. Okay, so whereas putS ke vachetappadiki need not to use any variable, you can simply give like this. Suppose if I want to display some string, so now the string is coming from variable name, simply I can specify like this, putS of name. So now whatever the value you are given and that is kept in name, that is going to display by using this putS function. So putS function, getS function, ivi use cheyadam very easy, kani
మనకి నచ్చినట్టుగా మనకి కావాల్సిన విధంగా వాల్యూస్ అనేవి తీసుకోవడానికి కుదరదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ most of the people is very much of interested to use the formatted input output functions only. అర్థమైందా? ఎందుకు ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాలమ్మా? ఎందుకు అని అంటే దాంట్లో మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకోగలము, అలాగే డిస్ప్లే చేయగలము, మనకు కావాల్సిన విధంగా మనకి నచ్చినట్టుగా వాటిని ఫ్రేమ్ చేసుకోగలం. మనకి అన్ఫార్మాటెడ్కి వచ్చేటప్పటికి అలా ఉండదు. సో అలాగే అన్ఫార్మాటెడ్లో మనం న్యూమరికల్ వాల్యూస్తో హ్యాండిల్ చేయలేము, ఓన్లీ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్స్తో మాత్రమే హ్యాండిల్ చేయగలము. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ what we can say like this unformatted input output functions, so most of the people is very interested to use only the formatted input output functions. So this is about input output statements in C programming language. Okay, so can anyone tell me what are the different types of input output functions is available in C programming language? Entama two types of input output functions. So first we need to tell like I'm asking different types. So what are the functions we are not going to use? Types of input output functions. Now it is formatted and unformatted input output functions, right? So we cannot say scanf printf, right, directly. So the input output functions are formatted and unformatted. These are the different types of input output. Indraja, good, right? So now the formatted and unformatted are the two different types of input output functions available in C programming language. In formatted we have printf and scanf. Okay, in unformatted we have putc, getc, puts, gets and all these things. I hope you all can understand. I'm moving to the next topic, control structures. Okay, okay, the next topic is control structures. This is very 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 important topic. ఓకే, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, చాలా ఈజీగా మీరు పాస్ అవ్వచ్చు సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కొంచెం మీరు ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. సో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ టాపిక్స్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్స్ వాడు రకరకాలుగా అడగచ్చు. దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్, or else they will ask you explain different loops available in C programming language. So in this way they will ask you the questions. So first of all, what is the control structure you have to specify, and after that what are the different types of control structures available in C programming language you have to list out and then explain each and everything. At the end of your topic you can write one simple example that illustrate the control structures, or else depends on a marks. Okay, వాడు ఒకవేళ 10 మార్కులకి అలా ఇస్తే కనుక you can write a program for each and every control structure you are going to explain. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా వాటికి ఆన్సర్ చేయాలి. విల్ మూవ్ ఆన్ టు సో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎందుకు అవసరము అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో మన ప్రోగ్రామ్ అనేది అసలు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, లేదు అని అంటే ఏమైనా కొన్ని లైన్స్ స్కిప్ చేయాలా ప్రోగ్రాంలో. సో ఇలాంటిదంతా కూడా మనకి కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ వల్లనే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో బిఫోర్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ మనం సింపుల్గా రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఆర్డర్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. అంటే
ఇలా మన ప్రోగ్రాంలో ఏ లైన్స్ స్కిప్ అవ్వకుండా మీరు ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత సెకండ్ లైన్ తర్వాత థర్డ్ లైన్, ఇన్ దట్ వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. సో దాన్ని మనం సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం. అర్థమైందా? కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్లో సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే, లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ యువర్ program line by line. That is a sequential. And whereas the second thing is decision or selection control statements. Ante these are conditional. Okay, decision or selection ante conditional statements ani ardham. Okay, conditional and selection lo vachetappadiki unconditional annattuga vastundi. Okay, so conditional unconditional ante enti, sometimes in your program you have to control your program depends on some conditions. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుంటే, ఓకే, సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్కి ఒక టైం టేబుల్ అనేది అసైన్ చేస్తారు. మండే 7 hours అని, ట్యూస్డే 7 hours, అలా ఎవ్రీ డే ఆఫ్ ద వీక్ ఈస్ హ్యావింగ్ 7 hours. సో ఆ 7 hoursలో ఎప్పుడు ఎవరు రావాలి అనేది ముందుగానే స్కెడ్యూల్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. సో మండే రాగానే ఫస్ట్ అవర్ ఎవరు రావాలో వాళ్ళు వస్తారు, సెకండ్ అవర్, థర్డ్ అవర్, ఫోర్త్ అవర్, అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో వెరాస్ కండిషనల్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ సెకండ్ అవర్ రావాల్సిన టీచర్ రాలేదనుకోండి, సో నా వీ కెనాట్ గో విత్ అ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. వాట్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ, డిపెండ్ ఆన్ ఎ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఆ ఫ్యాకల్టీ ఎవరికైతే ఆ క్లాస్ని అసైన్ చేశారో దట్ ఈస్ అ కండిషన్. సో నౌ దట్ ఫ్యాకల్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సెకండ్ అవర్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఎ కండిషన్ ద డెసిషన్ ఈస్ మేడ్. అర్థమైందా? ఆ కండిషన్ వల్ల డెసిషన్ అనేది మేడ్ అయ్యింది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో రియల్ టైంలో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ అ డెసిషన్ అండ్ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ థర్డ్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటున్నాం మనం. సో ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎందుకు వాడతాము అంటే, కొన్ని సమయాల్లో ఒకే స్టేట్మెంట్ని మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్ మోర్ దాన్ వన్ టైమ్. సో ఒక్కసారి కన్నా ఎక్కువ టైమ్స్ నేను అదే స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం లూప్స్ అని కూడా అంటాం. అర్థమైందమ్మా? మీకు ప్రోగ్రాంలో ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి అడిగినా లేదా లూప్స్ గురించి అడిగినా ఆన్సర్ ఒక్కటే. కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి అడిగినా, డెసిషన్ ఆర్ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి అడిగినా ఆన్సర్ ఒక్కటే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. Okay, so we'll move on to see, this is a sequential execution. So in sequential control, so the program statements are executed sequentially, that is one after the other from the beginning to end. సో మీరు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అయితే ఇస్తారో ప్రోగ్రాంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలాంటి దాన్ని మనం సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈస్ అ జనరల్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సి హియర్ వీ హ్యావ్ 3 statements. Statement 1 after statement 2 is executed, statement 2 after 3 is executed. Okay, so this is a sequential execution. And now move on to decision మేకింగ్ ఆర్ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. సో మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్లో డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ సెలెక్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి 2 waysగా కేటగిరైజ్ అయి ఉన్నాయి. ఒకటి కండిషనల్, రెండవది అన్కండిషనల్. ఓకే, కండిషనల్ అండ్ అన్కండిషనల్. మీకు కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి రాయమని అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. One is conditional and second one is unconditional. So in conditional you have to mention all these things like simple if statement. Okay, see here in conditional control statement the execution of the statements depends on a condition test. If the condition evaluates to true then the set of statements are executed, otherwise another set of statements are executed. The control is also called as a decision control because it helps in making the decision about which set of statement is to be executed. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం డెసిషన్ కంట్రోల్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు అని అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇవి సో డెసిషన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి 5 different
కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఒకటి సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, 2 ఇఫ్ ఎల్స్, 3 నెస్టెడ్ ఇఫ్, 4 ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్, అండ్ 5th వన్ ఈస్ స్విచ్ కేస్. ఓకేనా మా ఈ పీపీటీ నేను మీకు ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ నేను షేర్ చేస్తాను. సో సింపుల్గా ఈ మెథడ్ ఫాలో అయిపోండి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. ఓకే, ఇన్ బ్రీఫ్ ఉంటుంది, అలాగే ఏది అవసరమో అదే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అన్నప్పుడు లైక్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ దిస్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ మెన్షన్ దీస్ 5 థింగ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు మేక్ ఎ సింగిల్ కండిషన్ విత్ ఎ సింగిల్ డెసిషన్. ఎప్పుడు మనం సింపుల్ ఇఫ్ని యూస్ చేస్తాము? మనకి ఒకటే కండిషన్ ఉండి ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక డెసిషనే మేడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. Okay, so a set of statements are executed only if the condition given with the if is evaluated as true. So mana if condition lopala edaithe condition ichamo aa condition true aitene ee block of statement anedi execute avutundi. Control statements gurinchi adiginappudu you have to mention what is that and write down the syntax and write down the flow chart. This is very 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 important. Right, this is a syntax. So how you are going to write if statement? You can write keyword if, in brackets you have to specify the condition, and within brackets you have to provide the statements to be executed if this condition is true. Okay, and this is a flow chart. So what this flow chart will say, we have some statements before this condition. So when this condition is coming, it will check if this condition is true. So if it is true, then what it will do? So it is going to execute the statements. If it is false, these statements are not executed and it is continue with the remaining statements in your program. Okay, it is continue with the remaining programs in your thing. So I will give you a simple example for this. Okay, so I will provide you a simple example. So now we will check whether the number is even. Right, we'll go with a simple example, that is whether the given number is even. So manaki ichine number even avuna kada ani మనం చెక్ చేద్దాం. So for that నేను simple గా రాస్తున్నానమ్మా ప్రోగ్రామ్. So see here, we can take with int main. సో మీ అందరికీ ప్రోగ్రామింగ్ గుర్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దీనికన్నా మెయిన్ కన్నా ముందు మీరు stdio.h అవన్నీ రాసుకోండి. నేను సింపుల్గా లాజిక్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్. సో గివెన్ నెంబర్ ఈవెన్ అవునా కాదా అని నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఐ నీడ్ టు టేక్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ మై వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ num. And after that I'm using printf and scanf statements to read this values. So printf statement లో నేను ఇక్కడ enter n value అని అడుగుతున్నాను. Okay, enter number because I want to read this number. So simply in my printf statement, and later I can use my scanf function. So here my number is of type integer, so I can use %d here, and then I can use ampersand num. So I read the number, and after that here I need to check condition if number mod 2 equals to 0. So ఎందుకమ్మా నేను ఈ లాజిక్ రాసాను? బికాస్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్. నాకు ఇచ్చిన నెంబర్ ఈవెనా అని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, నెంబర్ని రీడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని 2తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు నాకు రిమైండర్ కనుక 0 వస్తే, సో వాట్ సింప్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ that number is even. So here I am printing a value like సో మీకు తెలుసు ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్గా ఈవెన్ అని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈవెన్ అని రాసేస్తారు, లేదా ఆ నెంబర్ ఈవెన్ అని చెప్పాలి అని అనుకుంటే యూ క్యాన్ రైట్ లైక్ దిస్ %d ఈజ్ ఈవెన్, అండ్ దిస్ %d value I need to take from where? Num, because whatever the number I am given that it should be even. So then I can close. So my function, my purpose is closed, so I can write return 0 as my last statement and then I'll close it. Okay, return 0 r should be small.
So then I can close my main function. So this is a simple program for simple if statement. So now by this printf and scanf function, now the user is going to enter value. So here what will be the output? So it will prompt you like enter number. It will ask you enter number. So here suppose if I provided as 10. So what is my answer? చెప్పండి అమ్మా నాకు ఆన్సర్ ఏమైనా వస్తుందో కరెక్ట్ గా చెప్పండి ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి. వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్? So carefully see the printf statement and tell me the answer. Very good. 10 is even. Right? So my answer is 10 is even. Very good. So this is a simple program you can write. Okay na? Ee chinna program ni meeru rayachu. Okay, so here you can write hash include stdio.h. So no one will specify to ask you some ide raayindi అని ఎవరు చెప్పరు. సో కాబట్టి మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ గా ఈజీగా అనిపిస్తుందో you can write that as an example. Okay, so this is for simple if statement. So what is the disadvantages of this simple if statement? Simple if statement లో మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే మనకి కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను నెంబర్ 11 ఇచ్చాను అనుకోండి. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ 11? ఏంటమ్మా ఒకవేళ నేను 11 ఇచ్చాను అనుకోండి, then what is my answer? What is the answer? So simply nothing is my answer because I didn't tell the compiler if the condition fail what it should do. అదేం చేయాలో నేను చెప్పలేదు కాబట్టి నాకు స్క్రీన్ పైన అవుట్పుట్ ఏమీ కనిపించదు. No, 11 is odd. It doesn't print because I don't give that statement. నేను printf statement ఇవ్వలేదే. ఇవ్వకుండా అది ఎలా నాకు ఆడ్ అని చూపిస్తుంది? చూపించదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ లో మనకున్న ప్రాబ్లమే అది. కండిషన్ ట్రూ అయితేనే మనకి ఇక్కడ రాసిన ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలో దానికి తెలీదు. ఓకే, సో అదేం చేస్తుంది అంటే స్క్రీన్ పైన జస్ట్ ఇలా కర్సర్ అనేది బ్లింక్ చేస్తుంది అంతే. నథింగ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ బికాస్ we didn't tell the compiler what it will do if the condition fail. So because of that reason, right, because of that reason, so we have an extension of simple if that is called if else statement. Okay na? So మనకి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం వల్లనే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సింపుల్ ఇఫ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. సో నౌ ఇట్ విల్ బి ఇఫ్ ఎల్స్. So in if else statement it is a bidirectional control statement. So the statement is used to test a condition and take one of the two possible actions. True అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది, ఫాల్స్ అయితే అనదర్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకే, so see if the condition evaluate true then the true statement block is executed, otherwise the false statement block is executed. Now here is some answer to me. So what is that answer? If condition true, it will tell like the number is even. If condition fail, the other possibility is the number is odd. So condition true, it will give even number. Condition fail, it will give odd number. Understood? So I can write the same program. I just extend this. Okay, for if else. So now this is a flow chart, right? This is a flow chart. Now we are checking the condition. This condition is true. This statement is going to execute. If this condition fail
and this statement is going to execute. So here I'll add one more slide, and this is example of okay, this is an example of if else I'm going to show you. So in previous example we tell only about the even number. Now we are extending with else, right? You can add simply one more statement here, that is a printf statement. So in else case it is going to print like printf percentile d is odd. So now I'm going to print num. So this is a simple example for if else. Okay, this is a simple example for if else statement. See here what's happening. What will be the output? Suppose now the output is, it will ask you like enter a number. Okay, in output it will ask you enter number. Suppose user is given value as 105. Tell me what is your answer? What is the answer? See the printf statement and tell me your answer. Yes, 105 is odd, right? It is correct answer. 105 is odd. Okay, so don't simply write odd number because I didn't give that in my printf statement. Okay, 105 is odd. That is a correct answer. So now here simple if statement or simple if else statement is going to take one condition, and depends on that one condition it is going to make either one decision or two decisions. So simple if కానీ లేదా if else statements కానీ ఏం చేయగలవు అని అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ని కండిషన్ని చెక్ చేసి అయితే ఒక డెసిషన్ కానీ లేదా టూ డెసిషన్స్ కానీ మేడ్ చేయగలుగుతాయి. అంతకు మించి ఇంకేమీ చేయలేవు. సపోజ్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ we need to check more than one condition to make a decision. Okay, so more than one condition ని నేను చెక్ చేసి డెసిషన్ మేక్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు నాకు ఈ సింపుల్ ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ కానీ వర్కౌట్ అవ్వదు. సో వాట్ సింప్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఐ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్, రైట్? ఐ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ మై simple if statement or if else statement, and the next category is nested if statements. Okay, so for this nested if, okay, nested if statements are used to check more than one condition to make a decisions. Okay, nested if statements are used to check more than one condition, right, for making any decisions. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ అనేవి మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాము అని అంటే రిజల్ట్ అనాలిసిస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ, లేదు అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if college is there, that is if it is a working day, then only the classrooms are open, right? So if it is Sunday, then the college is closed and your classrooms are not opened. So here see, we are checking two conditions. What is the day? Is that college is working day or not? If both conditions true, then only we are going to open your doors. Simple example చెప్తున్నాను నేను మీకు, అర్థమైందా? చూడండి, సపోజ్ we are go with days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday or something else. So now if it is Monday to Saturday, okay, so you can provide the days. So we cannot give Sunday.
And even in Monday to Saturday also, maybe in some situations we got holidays, like it will be a public holidays or some other emergency situations is there. So depends on that, the day is becoming as a holiday. So if it is a working day, means the days between Monday to Saturday, and it is a working day. If both conditions are true, then only you have your college. Otherwise, you don't have your college and doors are not open. అర్థమవుతుందా? ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీకు బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే, లైక్ యూ గో విత్ యువర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఒక స్టూడెంట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయ్యాడా? ఓకే, సో ఇఫ్ హీ పాస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, దెన్ ఓన్లీ he is becoming first class, second class, third class or something like that. Otherwise, he is failed. So, need not to check మళ్ళీ ఆడు ఒకటే ఉండిపోయాడా, రెండు ఉండిపోయాడా, need not. So, in that situations also we are going to use the nested if statements. So, nested if statements ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే వినండి అమ్మా. సో, కండిషన్ 1 and కండిషన్ 2 రెండు ట్రూ అయితే, రైట్, you have condition 1 and 2. If both conditions are true, statement 1 is executed. If first condition true, second condition fail, then statement 2 is executed. If the first condition itself fail, then statement 3 is executed. I hope you all understand. Right? So, how your nested if statement is going to work? If condition 1 and 2 are true, then statement 1 is executed. If condition 1 is true, 2 is fail, then statement 2 is executed. If condition 1 is fail, then statement 3 is executed. Right? Condition 1 fail అయితే 2 ఇంక చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ నెస్టింగ్ లో 1 ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే అది సెకండ్ దాన్ని చెక్ చేయగలదు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 పాసిబిలిటీస్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీ హ్యావ్ 3 స్టేట్మెంట్స్ హియర్. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనగానే మినిమంలో మినిమము 2 ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నెస్టెడ్ అయి ఉండాలి. And depends on your requirements, you can add more also. రెండే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని రూల్ అయితే లేదు. You can have more than 2 also. That depends on your requirement. So when you return one if statement under another if statement, that is said to be a nested if statement. Okay na? So I'll provide you a simple example. So I will add one slide and I'll provide you a simple example. You just go through. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాసినా కూడా ఓకే. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా గేట్స్ ఓపెన్ అన్నది. సో అది నేను చెప్తాను ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇంట్ డే అని తీసుకుంటున్నాను. సో డే అనేది ఇంట్ డే కింద తీసుకుంటున్నాను. నేను డేస్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాను అంటే 0 అయితే నాకు సండే, 1 అయితే మండే, 2 అయితే లైక్ ఇట్ విల్ బి ట్యూస్డే, 3 అయితే ఇట్ విల్ బి వెడ్నెస్డే, లైక్ దట్ ఐ విల్ టేక్. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ సండే విత్ 0, రిమెంబర్ దాట్. అండ్ హియర్ ఐ ఆస్క్ యూ, సో మీకు ప్రోగ్రామే నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవ్వాలి కాబట్టి హియర్ ఐ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ థింగ్స్ లైక్ ఇంట్ మెయిన్. So you can సో డే నేను అడుగుతున్నాను. సో యూజర్కి చెప్పాలి. సో I can simply use a printf statement. So printf enter day enter value of day between 0 to 6. So because I already said like we have 7 days, మనకి 7 days ఉంటాయి కాబట్టి నేను 0 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే Saturday is mentioned with 6. So I can ask the user please enter a value between 0 to 6. So 0 is for Sunday, so I'll mention like this. So I'll provide a hint here. So simply I'm going to write one more print statement like
Sunday is 0. Monday equals to 1 and so on. Saturday is 6. So this is a simple hint which I am given. So I can write like this hint. Okay, so I provided a hint like this. Sunday is 0, Monday is 1, like that you have to give. So I can take a scanf statement. So scanf, and here I need to read a value. So percentile D, because my day is an even, and here I take ampersand day. So now my purpose is, I want to check the day. I want to check whether college is open, whether it is working day or not. So here I'm asking the user, is the day is working day or not? Okay, is the day is working day or not? So I will read the value. Okay, so SR no. So for that I need to take one more thing. So I can take a character. So here I will take decision, right? So now my character is nothing but a decision. So I can ask the user enter SR no, Y or N. So here like I prompt the user, is the day is working day or not? You can say by saying Y or N. So here I can use a scanf function. I want to take this value and that is of character. I can take like this percentile C. So here I need to take a value of DES. So for character we need not to provide any ampersand symbol. So for that I didn't use like this. So here so now have two values, day and decision whether it is today is a working day or not. So now I am using in my if statement, if day equals to 1. So we can use R because from day 1 to, right, so we can use R simply or else we can use like this, day is greater than or equals to 1 and days less than or equals to 6. Right, so we can consider a day which is greater to 1 and lesser to 6. And we need to check one more condition. What is that condition? Right, and DES, it should be Y. So DES ఏమై ఉండాలి, Y అయి ఉండాలి. So now all these conditions are true. Means డే ఎంటర్ చేసింది 0 నుంచి 6 మధ్యలో ఉండింది, అలాగే డిఎస్ వాల్యూ అనేది Y అయింది. సో ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ,
right? So sorry, don't write all these conditions in one. So this is my first if statement, and my second if statement is if des is equals to y, then okay, so what is the meaning of this? I will check the day. సో డేస్ అనేవి 0 నుంచి 6 మధ్యలో ఉందా లేదా, ఐ మీన్ 1 to 6 మధ్యలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాను. 1 to 6 మధ్యలోనే ఉండింది అని అంటే అది ఖచ్చితంగా మండే టు సాటర్డే అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేస్తున్నాను, కాలేజ్ ఉందా లేదా. సో కాలేజ్ ఉంది. ఓకే, సో కాలేజ్ కూడా ఉంది. సో ఇఫ్ దీస్ బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ, then I am given printf gates are opened. సో రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితే అంటే అది సండే నుంచి రైట్ సాటర్డే అయ్యుండి ఆ రోజు కాలేజ్ కనుక ఉంటే గేట్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వాలి. సో అది మీరు ఇచ్చే డే అనేది మండే నుంచి సాటర్డే అయ్యింది కానీ ఫెయిల్ అయింది. సో అప్పుడు అది ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎల్ స్టేట్మెంట్, గేట్స్ ఆర్ నాట్ ఓపెన్డ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అ డే బట్ దెర్ ఈస్ నో కాలేజ్. బికాస్ ఆఫ్ that reason we are printing like this. Gates are not opened it is holiday. So even it is what we have, even it is see, gates are not opened, it is a holiday. Else, so again we need to write one more else statement. So what is the meaning of that? So user entered a value which is not, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోవాలి. ఏంటి, యూజర్ ఎంటర్ చేస్తున్న వాల్యూ అనేది 1 కి 6 కి మధ్యలో ఉండకూడదు. అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ చేయాలి మనం, వాట్ ఈస్ ద డే, ఇట్ ఈస్ సండే. It will print you like today is Sunday. Today is Sunday. So now everything is completed. You simply write return 0. And then here you can close your main function. So I hope you all can understand what I am trying to say. So this is a simple example. Right, this is a simple example for nested if statement. Did everyone understand, and anyone is having doubts? Madam, scanf ki semicolon ఇవ్వలేదా? Okay. Fine. See now. No, very good. అందరికీ అర్థమైందమ్మా ఈ ఎగ్జాంపుల్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, నేను డే ఎంటర్ చేయమని అడుగుతున్నాను, ఆ డే కాలేజ్ ఉందా లేదా. లెటర్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా? Very good. So now this is a simple program for nested if. ఓకేనా? సో నేను ఈ స్లైడ్స్ షేర్ చేస్తాను, సో తీసుకోండి. మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా రాయొచ్చు, బట్ మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి, అది చూసుకోండి. ఓకేనా? సో నౌ సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్.
సో ఇక్కడ నాకు యూజర్ అనేవాడు ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ రావాలి అని అంటే నేను ఏం రాస్తాను ఇక్కడ, సి హియర్ ఇట్ ఈస్ మై అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్లో అది నాకు ఫస్ట్ ఏం అడుగుతుంది, ఎంటర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ డే బిట్వీన్ 0 to 6 అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద హింట్. నాకు అది హింట్ కూడా ఇస్తుంది ఏమని, సండే ఈజ్ 0, మండే ఈజ్ 1 అండ్ సో ఆన్, సాటర్డే ఈజ్ 6 అని చెప్పి చెప్తుంది. ఆ తర్వాత సపోజ్ యూజర్ అనేవాడు ఒకవేళ 4 అనే డేని ఎంటర్ చేశాడని అనుకోండి. వాట్ విల్ బి ద 4? మండే ఈజ్ 1, ట్యూస్డే ఈజ్ 2, వెడ్నెస్డే ఈజ్ 3, థర్స్డే ఈజ్ 4. సో యూజర్ ఆస్క్ మీ దట్ ఇట్ ఈస్ అ థర్స్డే. ఓకే, సో ఆ తర్వాత నేను ఏం అడుగుతున్నాను వాడిని, ఈజ్ ద డే ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, ఎస్ ఆర్ నో అని అడుగుతున్నాను. సో యూజర్ ఎస్ చెప్పాడు అనుకోండి. సో నవ్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వై. Suppose he give me the second answer is y. Okay, so he will enter day is 4 and the college is there on that day. So then what's happening? This condition is true because 4 is greater to 1 and lesser to 6. So this condition is true. And after that it go to check the second condition. DES is y or not? Yes, DES is also y. This both conditions are true. The first statement is going to execute. What will be that first statement? See here, the first statement is executed. That is, gates are open. Right? It is going to execute the first statement. That is, gates are open. Okay, it will print like gates are open. Okay, gates are open. So now see, for example, suppose ఇక్కడ నేను నో ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఆ రోజు థర్స్డే కానీ కాలేజ్ లేదని చెప్తున్నాను నేను. అప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కానీ సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్. కాబట్టి ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఈఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఏం చెప్తుంది, గేట్స్ ఆర్ నాట్ ఓపెన్డ్, ఇట్ ఈస్ అ హాలిడే. రైట్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ గేట్స్ ఆర్ నాట్ ఓపెన్, ఇట్ ఈస్ అ హాలిడే. సో we'll take this condition is failed. Suppose I'm given value as 0 here. So what is meaning of 0? So the 0 means what? So now user give me a value as Sunday. So now itself this condition is become this condition is become failed. So once this condition becomes failed, it doesn't check this condition. So simply it will print what? Today is Sunday. I hope you all can understand. Okay, so this is a simple example for nested if. And the next one is if else ladder. So this is a flowchart for if else ladder. Okay, this is a flowchart for if else ladder. And if else ladder is going to work. So when you want to take a multiple conditions with multiple decisions. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో 2 కండిషన్స్ చెక్ చేసి మనం 3 డెసిషన్స్ తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అలా కాదు. సో ప్రతి కండిషన్కి దానికి కరెస్పాండింగ్గా ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా లాడర్ అంటే నిచ్చెన అని అంటాం మనం. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ available with you. So simply what we have to do, we have to take a ladder and we'll climb step by step. So we'll climb one after another and we'll check for that whether that object is available for you or not. So the same thing will happens with if else ladder, and it is going to be used whenever we have a multiple conditions with multiple decisions. Okay, so we have to take each and every condition and depends on that we have to make a decision. So in that situation we have to use if else ladder. See here, if else ladder, in this the statement under if is executed when that condition is true. So you can write this simply for if else ladder. So this is a syntax. You can write the syntax carefully. See, if condition statement, else if condition statement, else if condition statement, else
statement. You can write any number of if else if statements, depends on your requirement. Okay, depends on your requirement. So here I am given 3 if else statements. So here the conditions is for that. So if first condition is true, then statement A is executed. If second condition is true, see if the first condition fail, then only it is going to check the second condition. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితేనే సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితేనే థర్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయిపోతే ఇట్ డజంట్ చెక్ ద రిమైనింగ్ కండిషన్స్. సో గో విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ల్యాడర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కగానే నాకు ఆబ్జెక్ట్ అందేసింది అనుకోండి, ఐ నీడ్ నాట్ టు గో ఫర్ ద సెకండ్ స్టెప్ టు చెక్ వెదర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ హియర్. So simply you can give if else ladder. So this is a flow chart for that, and then this is a syntax. So if else ladder ki oka simple example rally anante సో మీ సింపుల్గా గ్రేడ్ తీసుకొని ఫస్ట్ క్లాసా సెకండ్ క్లాసా అది ఉంటుంది కదమ్మా, అది చెప్పేయచ్చు. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐమ్ టేకెన్ a simple example for if else ladder. Okay, so here I'm taken my main function int main, and then here okay, int main, and here I have grade. So I'm asking int or float grade, whatever it will be, you can take, depends on your requirement. So I will take float grade. So I'm asking the user enter the grade. Sorry, enter the percentage. So depends on this percentage, I'll give you the grade. So percentage. So I cannot calculate directly, I can take the percentage. And my previous assumption is that person is already passed in all subjects. So in that person only I'm asking this percentage. So here I need to write a printf statement. Enter the percentage of marks. Enter the percentage of marks. So here in this scanf statement, so I am taking that value because it is a float, I can take percentile f and ampersand percentage. Okay, ampersand percentage semicolon. So after I am getting the percentage, I am using this if else ladder. So if percentage is greater than 75. So if the percentage is greater than 75, I am simply going to print the grade is first class with distinction. So this is a grade of that particular person. So this I am going to print. So else if వంట చేసుకోవాలమ్మా, ఎక్కడికి వెళ్తున్నట్టున్నా? అవునా, చేస్తే మంచిదే, లేదని చేసుకుంటాను. ఎక్స్ చేసేస్తాను. So now the percentage is greater than to 60 and it is less than to 75. So I can take percentage is less than to 75. Don't write less than or equal. So if you written less than or equal, that is also going to be included.
So simply you can write like this. Else if, right? Else if we have to check percentage is greater than 60 and it is less than to 75. Then we are going to print printf. So it is greater than to 60 and less than to 75 means the grade is first class. It's not distinction, it will be a first class. Simply you can print like this. So first class. So give us this is a grade. So you can write else if. ఇది చూసుకోండి అమ్మా ఎల్సిఫ్లో అవి స్మాల్ లెటర్సే ఉండాలి నాకు ఇందులో కదా దానివల్ల అలా అయిపోతుంది సో హియర్ ఐ నీడ్ టు చెక్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సారీ ఇట్స్ లెస్ దాన్ 60 and percentage is greater than 50. So then I can say grade is second class. So the grade is second class. So I have one more condition, that is a third class. So need not to write else if statement again. Simply here I need to give an else statement and here I am given a printf statement like third class because I no need of any comparisons. So if the person is less than 50, it's greater than 40 itself, it will become a third class, and less than 40 it will be a fail case. But I don't want to take that fail case because my assumption is at the beginning the person who entered the percentage, that person is already passed in all subjects. So because of that reason I didn't take for the fail case, and here I am given in my else case it is a third class. So I hope you all understand this example. So now my purpose is completed. So if this condition is true, so simply it will print like the person is a first class with distinction. If this condition fails, then only it will check this condition. If this condition is true, then it will print first class. Else it will print. Else it will check this condition. If this condition is true, it will print second class. If any of all these conditions are fail, means all these conditions are fail, then only it will print this else statement, that is a third class. So now I'll take return 0. Then I'll close my program. So this is return 0. So here what will be my expected output? So in this output it will ask you enter the percentage of marks. So this is going to be displayed on your screen. Enter the percentage of marks. Suppose the user is given 58. User is given 58. Now tell me the answer. So if I am given 58, so if I am given 58, what is my answer?
58 is second class, right? Yes, because it is less than to 60 and greater to 50. Very good. Yes. Okay. So now it will print me like answer is grade second class. Okay. So this is my output. So I hope you all understand. This is my answer. So you can write this simple example for if-else ladder. Okay, and the last one is switch case. So now switch case is also known as selective statement. సో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే స్విచ్ కేస్ అనేది సెలెక్టివ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్విచ్ కేస్లో మనం చాయిస్ని బట్టి ఏ చాయిస్ కావాలి అని అంటే డైరెక్ట్గా ఆ చాయిస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఫర్ స్విచ్ కేస్, రైట్? సో స్విచ్ కేస్ ఈజ్ యూజ్డ్ whenever we have a multiple choices. Multiple choices. So the switch case is used whenever we have a multiple choices. Okay, so you can write about the switch case like this. In programming. So this is the purpose of switch case and this is a syntax. So we can use the keywords like switch, case, break and default. So these are the keywords combinations we can use along with your implementation for a switch case. So this is a syntax. So we have switch, expression. So remember we have a space, right? We have a space. Okay, we have a space between case and value. చూడండి ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది కేస్ కి వాల్యూ కి మధ్యలో, బికాస్ కేస్ అనేది ఒక కీవర్డ్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ n నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. కేస్ 1 స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్, కేస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్, కేస్ 3 స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్ అండ్ సో ఆన్. కేస్ n స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్. సో యూ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. And for the last you don't give any break, right? Okay, for default you don't give any break. Suppose if your choice is not matched with any of the cases, even you are written n cases, your choice is not matched with any of the case, then this default statement is going to execute. Then this default statement is going to execute. Again default is a keyword. So this is a flow chart. సో స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు కేస్ 1తో మ్యాచ్ అయితే కేస్ 1 ప్రాబ్లమ్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ కేస్ 1 కాకపోతే కేస్ 2, కేస్ 2 కాకపోతే కేస్ 3, అలా సో ఆన్ కేస్ n వరకు అది చెక్ చేస్తుంది. మీరు ఏ కేస్ అని చెప్పారో ఆ పర్టికులర్ కేస్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో n కేసెస్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద డిఫాల్ట్ కేస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ విత్ ద రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. So this is a switch case. So I'll give you a simple example for this switch case. Okay, we'll take a simple example. So int main okay. So here I'm taking a day, int day. So same logic I'm going to use. Here I'm asking the user enter values from 0 to 6. So enter values from 0 to 6. So by scanf statement, so I can read that integer value so that I can give a percentile d, and here I am taking ampersand day. Okay, ampersand day. And after that I need to take one more thing, that is a choice.
So my choice is also of type integer. So int choice. Okay, and then semicolon. So here also I'm asking the user enter the choice. Printf. So of course we don't need to ask the user for day. We can give the day depends on a choice. Okay, so no need of asking the day and everything. So depends on a choice. We are going to give what is the day of that. Okay, choice. So now we can write a scanf statement. So that scanf statement is percentile D ampersand choice semicolon. And here I'm going to implement a switch case. So here I need to write switch of choice I can read. So here I need to implement the cases. If case 0, so if case is 0, then simply I'm going to print Sunday. Okay, simply I'm going to print Sunday, and then I just took a break. So for single statement, no need not to give any brackets. You can simply give, or else you can take like this also correct. సో బ్రాకెట్ ఇచ్చి మీరు క్లోజ్ చేసినా కూడా కరెక్టే. లేదు అని అంటే డైరెక్ట్గా ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి బ్రేక్ ఇచ్చేయచ్చు. రెండు కరెక్టే. సో కాబట్టి ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ 7 కేసెస్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ case 1 and that is Monday. And again case 2 is for Tuesday. And case 3 is for okay, case 3 is for Wednesday. Case 4 is Thursday. And case 5 is for Friday. Case 6 is Saturday. So this is Saturday. And then we have to implement default case. So there I'm going to print we have only 6 days. Or else we can print like this. Please enter a correct choice. So we can simply give like this. Okay, please enter correct choice, and default is also a keyword. So here
Okay, case 5 and case 6 and default case, please enter a correct choice. So at the time of asking, enter a choice between 0 to 6, you can give a hint. Okay, so this is switch case, and after this you can close your switch, then you can write return 0, then you can close your main function. Okay, this is an example for switch case. This is an example for switch case. Like you are implemented 6 cases, right? Totally from 0 to 6 is totally 7 cases, and you are trying to print the values from Sunday to right? We are trying to print the values from Sunday to Saturday. So here the output. So here the output. It will ask you like enter the choice. Suppose if I am given 5. So now it will return answer as Friday. Okay. If I am given like this. So it will print my answer as 5. Okay, so this is conditional, and whereas unconditional we have 3 different types of things like break, continue and go to. Okay, so these are unconditional control statements. So these 3 are the keywords. So in your program, whenever you don't have any conditions to control your program, you can use any of these 3. So these are the syntaxes. We can simply write break, continue and go to. So these are the syntaxes. We can simply use these in your loops or wherever we required. So whereas go to, it is going to implement it like this. You have to provide a label first, and for that go to you can avail the label again. So this is a forward, it is a backward go to statement, because first of all the statements are executed and then this go to statement is called again. Okay, so because of this, it is a backward. Okay, so this is of unconditional control statements. So think today it's more time. It's already 1.5 hours completed. Okay, I hope it is difficult to you to continue. So we'll continue again tomorrow. So I'll stop here. I hope you all understand today's concept. So we'll continue the iterative statements, arrays and strings tomorrow. Okay? Any doubts? ఓకే ఫైన్. సో ఈ రోజుకి టాపిక్స్ చూడండి. సో ఇప్పటికీ 1.5 అవర్ అయిపోయింది కదా. సో నేను మళ్ళీ రేపు మీకు కంటిన్యూ చేస్తాను. రేపు ఈవినింగ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చెప్తాను. టైం ఏంటి అనేది అప్పటికి నేను మెన్షన్ చేస్తాను. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్, యారీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.